Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about structure of atom. So in previous video we have studied the frequency and wavelength and the wave nature of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations the wave nature ಅನ್ನು study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Along with that frequency ಮತ್ತು wavelength ಅನ್ನು study ಮಾಡಿದ್ವಿ. And as you know, electromagnetic radiations possess wave nature as well as particle nature. In this video we are going to discuss about the particle nature of electromagnetic radiations. Before that, let us solve some problems based on the frequency and wavelength of electromagnetic radiations. So here is the first question. The Vividh Bharati station of All India Radio, Delhi, broadcasts on a frequency of 1368 kHz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? Vividh Bharati station, it is a radio station and it transmits certain waves having the frequency 1368 kHz. ಆ ವೇವ್ಸ್ ಏನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೇವ್ಸ್ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ 1368 kHz. ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತದ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ which part of the electromagnetic spectrum does it belong to. Electromagnetic spectrum ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು. So how to calculate the wavelength of that radiation? So as you already know, the wavelength, frequency and the speed of light are given by the relation c is equal to mu into lambda. C is speed of light and mu is frequency, lambda is wavelength, and they asked you to find the lambda, that is wavelength. Okay, so here what they have given, first you know the speed of light, that is c, is equal to how much? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Speed of light is to the 3 into 10 raised to 8 meter per second. Then frequency is also given, or en kotar mattondu frequency, how much it is? 1368 kilohertz, 1368 kilohertz. Okay, now I want to find the lambda, that is wavelength. So I will rearrange this equation and it becomes lambda is equal to c by mu. C is speed of light, mu is frequency. So we know both the values c and v. So substitute those values in this equation. What you will get? 3 into 10 raised to 8 meter per second divided by 1368 kilohertz. So now here the meter per second is there. Speed of light is expressed in meter per second. Now you have to convert this value kilohertz into per second. What does frequency means? Number of oscillations taking place per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 second ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1368 ಇಂಟು 10 raised to 3 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಿಲೋ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಕಿಲೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 raised to 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹರ್ಟ್ಸ್ is nothing but per second. Okay, so now dividing these two, what you will get? 219.3 meter. ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? 219.3 meters. ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಉಳಿತೇನಿಲ್ಲ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 219.3 meter. And this region belongs to radio wave. ಇದು ಎದರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೀ? 219.3 meter radio wave. Okay, so it belongs to radio wave in the electromagnetic spectrum.
So this is how we can solve the problems. Then second one, the wavelength range of the visible spectrum extends from violet to red. Express these wavelengths in frequencies. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲೇ wavelength range of the visible spectrum. Visible spectrum means visible light. A visible light in between violet ಮತ್ತು red ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. Violet wavelength ಎಷ್ಟು ರೀ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, NM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು wavelength ಎಷ್ಟು ರೀ 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. In between these two, visible spectrum is present. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು wavelength ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ 400 to 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೀಸ್ wavelengths ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, but you have to convert that into frequencies. So 1 nanometer is equal to how much? 10 raised to minus 9 meter. Remember that. Now let us see. C is equal to mu into lambda. This equation we already know. Now by using this, we have to find the frequency of violet and frequency of red. Violet ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವೇವ್ಲೆಂಗ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ we use the formula mu is equal to C divided by lambda, because we want frequency and here mu is frequency. So substitute the values of C and lambda. C means speed of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Lambda means 400 into 10 raised to minus 9 meter, because 400 nanometer is there. 1 nanometer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 10 raised to minus 9. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಬರಿತೀನಿ 400 into 10 raised to minus 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Now what I will get? I will get 750 into 10 raised to 14 hertz, because here meter get cancel out. What will remain? Per second. Per second is nothing but hertz. Per second ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7.50 into 10 raised to 14 hertz. It is the frequency of violet light. Now we have to determine the frequency of red light. Red light is frequency node. Again use the same formula, mu is equal to C divided by lambda. So substitute the values. What you will get? You will get 4 into 10 raised to 14 hertz. So now we have frequency of violet and frequency of red light. In between these two, the visible spectrum is present. So thus the range of visible spectrum is from 4.0 into 10 raised to 14 to 7.5 into 10 raised to 14 hertz in terms of frequency units. Wavelength ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ದ ರೇಂಜ್. ಬಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 4 into 10 raised to 14 to 7.5 into 10 raised to 14 hertz ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 5800 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಾ ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದ 5800 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎದ್ರದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 5800 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಹಿಯರ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 raised to minus 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
If we convert that into centimeter, then it will give 10 raised to minus 8 centimeter. So don't get confused. Here angstrom ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 10 raised to minus 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟು 10 raised to 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 10 raised to minus 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ if we convert that into meter, I will get 5800 into 10 raised to minus 10 meter. Okay, that is also given here. Next, how you find the mu bar? Wave number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ reciprocal of wavelength ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is mu r is equal to 1 divided by lambda. Now substitute the value 1 divided by 5800 into 10 raised to minus 10 meter. What you will get 1.724 into 10 raised to 6 per meter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now if we convert that into centimeter, we will get 1.724 into 10 raised to 4 per centimeter. Okay, then next, calculation of the frequency of yellow radiation having wavelength 5800 angstrom. ಇದು ಏನ್ರಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? mu is equal to c divided by lambda. So here substitute the values simply. You will get the answer as 5.172 into 10 raised to 14 per second. That is the frequency. Okay, so these are some problems on frequency and wavelength of electromagnetic radiations. Now let's move to the next concept, that is particle nature of electromagnetic radiation, which is explained by Planck's quantum theory. Wave nature of electromagnetic radiation ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ನೋಡೋಣ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನೋಡು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ quantum theory. Max Planck is a scientist. He has explained the theory which is known as Planck's quantum theory. Okay, so as we all know, some of the observations which could not be explained with the help of the electromagnetic theory in 19th century physics, which is known as classical physics, are explained with the help of this particle nature of electromagnetic radiation. Wave nature of electromagnetic radiation, it has been explained the properties like interference and diffraction. Okay, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತು? ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ theories or observations, and those are the nature of emission of radiation from hot bodies, that is also known as black body radiation. Interference diffraction explain ಮಾಡಿತು, but nature of emission of radiation from hot bodies. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಥವಾ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ electromagnetic radiation. Then variation of heat capacity of solids as a function of temperature. Okay, ಏನು ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ದು ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ another one is line spectra of atoms with special reference to hydrogen.
hydrogen atom the line spectra. What does that line spectra means? That you come to next classes. Okay, so here line spectra of atoms with a special reference to hydrogen cannot be explained with the help of that wave theory. So in order to give the explanation for all these things, we will study the explanation which is given by Max Planck in 1900. Okay, that he has explained the black body radiation. He has given the first explanation for black body radiation in 1900. So when an iron rod is heated in a furnace, it first turns to dull red and then progressively becomes more and more red as the temperature increases. As this is heated further, the radiation emitted becomes white and then becomes blue as the temperature becomes very high. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಐರನ್ ರಾಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಟ್. And finally, if we increase still the higher temperature, the color of that will becomes blue. So this is the variation that is observed in the color of the iron rod upon heating in a furnace. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಲರ್. It is explained in terms of frequency as the frequency of emitted radiation goes from a lower frequency to the higher frequency as temperature increases. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಆ ರೆಡ್ ಲೈಟದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಲೈಟದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದಿಂದ higher frequency kadege move agutte. It moves from lower frequency, that is red light, to higher frequency, that is blue light. So why this happens? That can be explained with the help of black body radiation. So what does this black body radiation means? ಏನಪ್ಪ black body radiation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here the ideal body which emits and absorb radiations of all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೇಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೇಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ radiations of all frequency, then it is said to be black body. And the radiations which are emitted by this black body is said to be black body radiation. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೇಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿದಿಂದ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, perfectly black body is not available in the nature. Perfectly black body ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. So taking these substances that we found around us, okay, by using that only we can able to explain the black body radiation. ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲಿ, we have heated the iron rod. ಐರನ್ ರಾಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ the radiations of the frequencies, whatever frequencies, and it emits the radiations of all the frequencies. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಯ್ತು, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಯ್ತು, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. But it does not emits all the radiations.
ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ 3 or 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್, 3 ಅಥವಾ 4 ಕಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ 100% ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ at a given temperature, the intensity of radiation emitted increases with the decrease of wavelength. ಆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ನಾವು ಇನ್ನೂ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ intensity. Along y-axis we have taken intensity and along x-axis we have taken wavelength. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಗೇನ್ ಆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ, ದೆನ್ ವಿತ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Planck suggested that atoms and molecules could emit energy or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ emit or absorb the energy in continuous manner ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. and thus he has given the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ electromagnetic radiation. And the energy E of a quantum of radiation is proportional to its frequency and is expressed by the equation E is equal to h into u. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂ, that is frequency ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. if frequency increases, energy will also increases. and here h is known as Planck's constant. h ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Planck's constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and its value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second. Okay, so remember this value, it is very important one. Planck's constant, that is 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second. And this is the equation which is given by Planck's, that is E is equal to h into u. So with the help of this equation, he has explained the emission and absorption of radiations from the black body, which could not be explained with the help of wave theory. ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ photoelectric effect. Photoelectric effect is also explained with the help of Planck's quantum theory. Photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? When ray will incident on the metal surface, the electrons will eject. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ with the help of this Planck's quantum theory.